City.
Nkulunkulu okunaphakade baba wethu osezulwini, wena wamukela abantu bakho ebudlalwaneni obumangalisayo. Sisondela kuwe Nkulunkulu onamandla ngalesi sikhathi, siwa ezinyaweni zakho moya ingcwele. Siyabona nobukhosi bakho obukhulu. Siyaphenduka eziphambekweni zethu. Sonile ngokucabanga, sonile ngamazwi, sonile nangezenzo. Isithembiso zethu ezidluleyo sizaphulile. Salihlazisa igama lakho elingcwele. Nokho manje baba olunge kakhulu, iba nomusa phezu kwethu ngenxa kaJesu Kristu inkosi yethu. Sithethelele zonke izono zethu, usikhulule ngomoya wakho engcwele kuwo konke ungahlanzeki emoyeni nasenyameni wethu. Senze kuba ngenhliziyo epheleleyo sibathethelele abasonayo, njengalokhu sikuncenga ukuba usithethelele thina, ukuba emva kwalokhu sikukhonze ngobusha bempilo, kudunyiswe igama lakhe elingcwele. Nkulunkulu wethu obalungiselayo laba bakuthandayo izinto ezinhle, njengalokhu uNkulunkulu oyingcwele kudlula ukuqonda komuntu. Siyacela ke uNkulunkulu namandla uba uthulele ezinhlizweni zethu uthando lolo, uthando olukhulu uNkulunkulu namandla, ukuba sibathande bonke uNkulunkulu oyingcwele ngeinhliziyo zethu uNkulunkulu namandla, nangengqondo zethu nangokwenza kwethu. Siyacela ke uNkulunkulu namandla ukuba sizifumane izithembiso zakho ezedlula konke uNkulunkulu namandla lokho thina esisifisela kona, kube ngenxa kaJesu Kristu inkosi yethu, kuyena enawe nomoya ingcwele, akube udumo lonke nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Kashenu bohome baruna bazatsileni lelele ore sorele mi watu yaruna jwale kahani sorela mari sitetsi usike wari isamuliko umbe urilwele Soki wa haule matale khanyaka ho Saikai amen Ubani musoki wa haule matale khanyaka ho Saikai amen Khanya ibe huntate leo mura Jwalo uqale ujwalo lijwale uhlanye ube jwalo likaho Saikai amen. Palo ya lentswe re tla e fumana bukeng ya moprofeta Johanne kgaolong ya 17 ho tloha temaneng ya pele ho fihlela temaneng ya 11. Sehloho sa ditaba se re thapelo ya boprista, yona e baleha ka tsela e tjena. Jesu a bolela taba tseo, a nto lelaletsa mahlo a hae lehodimong a re, Ntate, nako e tlile. Tlotlisa mora wa hao hore mora wa hao a o tlotlise le yena, hobane o mo neile borena hodima nama yohle, hore bohle bao o mo neileng bona a ba ne bophelo bo sa feleng. Mme bophelo bo sa feleng ke hore ba o tsebe wena Modimo o nnotshi wa nnete le Jesu Kristu eo o mo romileng. Ke o tlotlisitse lefatsheng, ke phethile mosebetsi oo o nong o nneile ona hore ke o etse. Jwale wena Ntate o ntlotlisa ho wena ka kganya eo ke neng ke ena le yona ho wena, lefatshe le yeso ho beteng. Lebitso la hao ke le senoletse batho bao o nneileng bona lefatsheng. E ne e le ba hao, mme o nneile bona, mme ba bolokile lentswe la hao.
ba tsebile jwale hobane tsohle tseo o nnehileng tsona di tswa ho wena, hobane ke ba neile dipolelo tseo o nnehileng tsona, mme ba di amohetse, mme ba tsebile ka nnete hobane ke tswa ho wena, mme ba dumetse hore ke wena o nthumileng. Ke a ba rapella, ha ke rapelle lefatshe, ke rapella bao o nnehileng bona, hobane ke ba hao, mme tsohle tsa ka ke tsa hao, mme tsa hao ke tsa ka, mme ke tlotliswa ka bona. Ha ke sa le lefatsheng, empa bona ba sa le lefatsheng, mme nna ke tla ho wena, Ntate ya halalelang. Boloka ka lebitso la hao bao o nnehileng bona, ba tle ba be bang jwalo ka rona. Palo ya lentswe e fella mona. Morena a e hlohonolofatse ka lebitso la Jesu Kriste mopholosi wa rona. Amen.
Nginibingelele kwelihle igama lenkosi yethu enguJesu Kristu. Amen. Uma siza kuwe kumbe kunina manihlangene nomndeni lalele lenkonzo nge-YouTube channel yethu yase Randburg Methodist Church. Angazi ke kuye kwenzeke kuwena okuye kwenzeka mhlambe ngesikhathi esedlule lapho uhlukana nesihlobo sakho kumbe mhlambe bekumakhelwane kunokwenzeka ukuthi mhlambe umuntu ebenisebenza naye emsebenzini mhlambe athola umunye umsebenzi kwenye indawo kumbe amove mhlambe aye kuyohlala kwenye city mhlambe asuke eJohannesburg ayohlala eCape Town kumbe eDurban. Kuye ukuthi ke mase kuphele konke seniyathembisana ke ukuthi you'll keep in touch. Kodwa ke manga umuntu esanda kuhamba lapho efike eseklisha khona kuye kuzwakaleke ukuthi cha luke niyathintana niseklishe kanjani, but as time goes on that keeping in touch goes less and less. Eventually you lose contact ngekhathi eziningi. Namhlanje ke isonto lesikhombisa masuka kwi-Easter kuyifuthi kuyisonto lokugcina le-Easter ngoba okulandelayo ukuthi uJesu Kristu uzawunyuka anyukele ezulwini ayohlala esihlalweni sakhe sobukhosi ngesekudla sikaNkulunkulu wethu. uJohani ke kule ncwadi esifundile uJohani incwadi ka17 sesafunda kuverse 1 sayesiyama ngoverse 11. Kodwa moyibheka kwincwadi kaJohani isibuyisele emuva lesikhathi uJesu Kristu engakayi esiphambanweni lesikhathi seLast Supper.
ilapho lo mthandazo kaJesu Kristu ubekwe khona owenzeke khona. Kodwa uyobona lo mthandazo mawusulandela kahle ukuthi umthandazo womuntu ongahambile ngempela. Umthandazo womuntu okuzothi noma isiqu sakhe engaseze kuba khona emhlabeni ngesiqu sakhe. Kodwa umthandazo womuntu obonayo ukuthi akona umthandazo ukuvalelisa. Akona umthandazo othi I will keep in touch. Kodwa umthandazo othi ngohlale nginani njalo ngesikhathi sonke. Umthandazo kaJesu Kristu uthandazele abafundi bakhe nabo bonke labo abamamukelayo ukuthi uyena oyinkosi nomsindisi wabo. Ngamanye amazwi umthandazo wethu njengamaKristu uthandazela thina. Umthandazo futhi othandazela lonke ibandla lamaKristu kuwo wonke umhlaba. Umthandazo kaJesu Kristu uthandazela ukuthi thina ngesikhathi zonke sihlale sazi ukuthi yena uhlale ehleli eduze nathi. Wayekhona lesikhathi thina sidalwa. Ubekhona ensimini yase-Edeni lapho ubudlelwane bethu noNkulunkulu buhlukane khona. Wabakhona uJesu Kristu esiphambanweni lapho enze umsebenzi omkhulu ukuthi abuyisele ubudlelwane bethu noNkulunkulu obungasekho ngalesi sikhathi. Usekhona namhlanje empilweni zethu kanti uzoba khona kuze kube phakade. Umthandazo onjalo ke lo sinika iassurance about the presence of God, the presence of Christ in our life. uNkulunkulu wethu uJesu Kristu wethu ukhona ngekhathi zonke. Azazathi omunye umbhali mayekhuluma ngalomthandazo athi the whole prayer is a beautiful illustration of our blessed Lord's intercession at the right hand of God. So maye uthandaza lo mthandazo uJesu Kristu uyawubona ukuthi ungumuntu noma ngabe owuthandaza engakayi emnqamlezweni, kodwa uyawubona ukuthi umthandazo womuntu uza short of victory. Umthandazo womuntu owaziyo ukuthi kuzokwenzakalani kusasa. Umthandazo womuntu owaziyo ukuthi kwenzekeni izolo. Umthandazo womuntu owaziyo ukuthi kwenzakalani namhlanje. uJesu Kristu umthandazo wakhe gives us the assurance of his eternal presence in the world and in our lives. Umthandazo onjalo ke amazwi kaJesu Kristu ayazivuselela, ayasikhumbuza kulomthandazo ukuthi njengebandla lakhe uhlale ehleli eduze nathi, uhlale khona empilweni yethu. Umfundisi wethu last week uyasikhumbuza wathi is a continuation of his presence in our lives, ngoba yena uhlale eloke khona ngekhathi zonke lapho impilo yethu sinayo emhlabeni. Uyasikhumbuza ke ngalomthandazo. Okumnandi futhi ngalomthandazo ukuthi mawulalela kahle akukho nokodwa lapho uJesu Kristu, there is not one word that he says against his people. Alikho nelodwa ilizwi elimbi alishoyo uJesu Kristu ngathi thina makholwa. Angazi noma masithandazelana thina, masinxuselana thina, kukhona yini okubi kumbe amazwi amabi esiwashoyo ngabanye abamakholwa kunye nathi. Kukhona yini amazwi masithandazela mhlambe noma umlingani wethu kumbe umntwana wethu kumbe umzali wethu kumbe umhlobo wethu kumbe ilo esikhonza nawo, akhona yini amazwi esiwakhiphayo ngomlomo wethu emthandazweni wethu angahambisani nendlela uNkulunkulu afisa basikhulume ngayo? Kumnandi kangakanani ke ukuzwa umthandazo omhle kangaka enkosini yethu enguJesu Kristu, ethandazela amaKristu wonke, ethandazela labo abamthandayo. Okunye okumnandi ngalo Jesu Kristu ukuthi akakubaluli ukwahluleka kwethu. He never speaks about our weakness. Noma ngabe sibuthakathaka thina, kodwa kulomthandazo wakhe uJesu Kristu ukhuluma ngathi njengabantu abakwaziyo ukunqoba isono ngenxa yamandla akhe, njengabantu abakwaziyo ukuthi mayekhona yena empilweni yethu siyakunqoba isono. He speaks to us as if
we are in the Father's presence and in union through him. Kusho ukuthi uyasinika i-assurance yokuthi indlela yethu yokumenda yokuhlanganisa ubudlelwano bethu noNkulunkulu wethu ivulekile ngenxa yakhe. Siyabona ubudlelwane noNkulunkulu uBaba ngenxa kaJesu Kristu. Ngenxa yokuthi siyamazi uJesu Kristu, siyakwazi ukuba nobudlelwane noNkulunkulu wethu. Siyakwazi ukuthi through him we can get through our God the Father. Ngakho ke umthandazo lona wokunqoba. Ngakho ke umthandazo lona ukuthi sazi ukuthi njengabantwana bakaNkulunkulu sinayo indlela through Jesus Christ to get to God the Father. Yilowo ke umthandazo. Umthandazo futhi okunqoba. Umthandazo oshoyo ukuthi noma ngihamba kulomhlaba ngesiqu sami, kodwa ngohlale ngikhona ngiseduze nani. Ngifuna ukuthi ke futhi lo mthandazo ungumthandazo oyi-commission kuthina njengamaKristu. Kumthandazo ositshelayo ukuthi thina njengamaKristu ukuze siphile impilo efanelekileyo nelungileyo nepholileyo, impilo enjani leyo efanele siyiphile. Impilo enjani leyo, what type of relationship are we supposed to have among each other? Ngoba uJesu Kristu ubheka yena i-relationship anayo noNkulunkulu uBaba, ebese efanisa ukumbafise kumbakunxusele ukuthi sengathi nathi singaba naleyo relationship enjalo between ourselves and him, ukuze sikwazi ukufinyelela kuNkulunkulu onguBaba. Okokuqala izinto uJesu Kristu azibekayo, or where he commissions us, he shows us or he reveals to us the glory of God. He shows us and he reveals to us inkazimulo kaNkulunkulu, ubungcwele bukaNkulunkulu. Incwadi kaJohane umvangeli iyasifundisa ukuthi we were created by God for a relationship with God. We were created by God for a relationship with God. Aze athi ukuphila okuphakade yilokhu ukuba siyakwazi siyamazi uNkulunkulu yena yedwa oqinisekileyo nothumileyo uJesu Kristu. And eternal life means knowing you, the only true God, and knowing Jesus Christ whom you sent. So for us ukuphila okuphakade ukuthi simazi uNkulunkulu wethu, simazi uNkulunkulu Baba, but sazi futhi uJesu Kristu, sazi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu, God the Son. Sazi futhi ukuthi God the Son is sent by God to us. Kusho ukuthi ke njengoba uJesu Kristu wayesesemhlabeni, wayeveza kumbe wayezokwenza umsebenzi loyo athunyelelwe uNkulunkulu. Wenza wahamba emhlabeni phambi kwethu, enza imangaliso ezinkulu. Ngokwenza kwakhe lezo zimangaliso, he revealed the true nature of God. He revealed zonke izinto, sambona nalo uNkulunkulu ngaye. Siyamazi uNkulunkulu ngoba sazi uJesu Kristu. Simbonile uNkulunkulu ngoba sibone uJesu Kristu. Akakho ke wambona uNkulunkulu. Indodana ezelwe yodwa esifubeni sikayise iyona embonakalisile. Isho njalo incwadi kaMvangeli uJohana. Iyona indodana kaNkulunkulu embonakalisile. Kusho ukuthi njengoba uJesu Kristu wayesemhlabeni umbonakalisile uNkulunkulu onguBaba. Sibonile imisebenzi yakhe ayenzile emhlabeni. Leyo umsebenzi ayenzile emhlabeni reveals to us the true nature of God. Kusho ukuthi ngale msebenzi uJesu Kristu ayenzile siyibonile thina inkazimulo kaNkulunkulu.
sibonile ubungcwele bukaNkulunkulu. Ngakho indodana yomuntu ngokuthi ibonakalise uNkulunkulu yenza imisebenzi emikhulu. Sabona thina ubukhosi saba nendlela ukuthi siyongena kanjani ezulwini likaNkulunkulu. Sabona imisebenzi emihle uNkulunkulu ayenze asenzela yona. Salibona nothando uNkulunkulu asithanda ngalo ngenxa kalo Jesu Kristu. Uthe mayihamba ephilisa esifundisa. Safunda ngokwazi ngeindaba ezinkulu zasezulwini. Kodwa kubaleke kakhulu ukuthi uJesu Kristu wenzile wonke umsebenzi lo uNkulunkulu amthume wona. He is obedient to lokho uNkulunkulu akufisayo. Njengomzali wakhe emthumile emhlabeni ukwenze konke lokho athunywe kona. Kumnandi kangakanani ke thina bazali uma ingane yakho izokwenza njengendlela wena oyithume ngayo. Kuba mnandi kangakanani. Kumnandi kangakanani wena njengomzali ukuthi ulalelwe umntwana wakho enze njengoba wena ushilo. Yona ndlela ke uJesu Kristu akwazile ukuthi asibuyisele thina njengabantu. Noma irelationship yethu yayingasekho noNkulunkulu, wakwazi yena uyihlanganisa ngoba ethunywe ubaba uNkulunkulu yise. Kukanjalo ke uma ngenzeka ukuthi empilweni zethu simazi lo uNkulunkulu yise ngenxa yokuthi uJesu Kristu ukwazile ukuba umxhumanisi, wagcina waba ummeli wethu noNkulunkulu wethu, ukuze sikwazi ukuthi sikwazi ukuya kuNkulunkulu wethu ngenxa through him ungummeli wethu. Sibonile nokungcwaliseka kukaNkulunkulu, sibonile nobungcwele bukaNkulunkulu, sibonile nenkazimulo kaNkulunkulu ngenxa yakhe uJesu Kristu. Azathi omunye umhlabeleli mawadunyisa abantu, moya oyingcwele wenza ngcwele amakholwa, wena uyingcwele. Senziwa ngcwele ngoba sibone umsebenzi omkhulu uJesu Kristu awenzile. Wawenza ngoba ethunywe uNkulunkulu, obediently wenza njengoba uNkulunkulu enzile. Ingakho thina simazi namhlanje uNkulunkulu wethu, ingakho sibona nobungcwele bukaNkulunkulu, ingakho thina sikwazi nathi ukwenziwa ngcwele ngenxa yemisebenzi kaJesu Kristu. Okusho ukuthi noma uJesu Kristu engasekho yena ngesiqu sakhe emhlabeni, siyazi uyaphila ukhona ngezikhathi zonke. Kodwa ngaphandle kwalokho, ukuze abanye izwe limbone, kufanele ukuthi thina sisenze imisebenzi emihle ukuze angcwaliseke uNkulunkulu oyinkosi yamakhosi. So yonke imisebenzi emihle esiyenzayo emhlabeni njengalokhu uJesu Kristu naye wayenzile, iphakamisa kube ingcwalisa igama lika Jesu Kristu. Ngokungcwaliseka kwegama lika Jesu Kristu liyangcwaliseka negama likaNkulunkulu onguyise. Okunye uJesu Kristu akuthandazelayo, okunye uNkulunkulu uJesu Kristu asinxusela kona, unxusela ubunye, unity among his people. Unxusela ukuthi asibe munye, unxusela ukuthi masihlangane, unxusela ukuthi asibe abantu ababodwa njengalabo abamthandayo uNkulunkulu, asibe abantu abahlangene, hayi amakholwa ahlukene. Uyazi kulula kangakanani ukuthi okwakho okwami, kodwa kunzima ukuthi okwami okwakho. But if thina njengabantu bakaNkulunkulu, if thina njengamaKristu we can be united, akekho ongaswela phakathi kwethu, akekho ongatholakala kuthiwe ulale ngadlile phakathi kwethu. Ngiye ngaphatheka kabi ngilalele lapha ku radio omunye eCape Town ekhala ethi wagcina ukudla Monday, kodwa sihlale sitshelwa ukuthi zikhona ama-food parcel ayonikwa labo bantu. Kodwa ngenxa yezinto ezaziyo ziyenzeka lapha phakathi kwethu, uyubone namaphasela engasafiki kulabo okufanele ngabafike kubona.
ngenxa yokuthi abukho ubunye phakathi kwethu, ngenxa yokuthi akukho ukuzwelana phakathi kwethu. Kodwa uma ngase kube khona this unity, it will mean that akekho munye phakathi kwethu ongasithola engenalutho lokudla. Uma singathandaza sithandazele this unity njengoba noJesu Kristu wayesithandazele. The unity of the church also means that we are being one with God through Christ. Azasasho njalo athi njengoba yena emunye noyise, nathi kufanele sibe munye naye. The same relationship needs to happen so that thina njengamaKristu sibe united. Sibe united ekumazini uJesu Kristu. Sibe united so that we can glorify his name. Cabanga nje uthi ngakuhle kangakanani if amaKristu ebonakala ukuthi ay united. Ngoba noma mhlambe umKristu ngaba kuyiphi indawo, ngisho esemsebenzini, ngisho kwipolitiki, ngisho kuphi, as long as azi and stay united within the kingdom of God. Mhlambe lezi zinto esizibona zenzakalayo zingeke zenzeke. Usinqusele ke uJesu Kristu. Usinqusele ukuthi akube khona unity among us. Ukuze angabibikho omunye phakathi kwethu osalela ngemuva. Ukuze angabibikho omunye wethu ongaluzwa loluthando olungaka lukaNkulunkulu wethu. Ogcina engifisa ukukhuluma ngako uJesu Kristu asitshengisa kona kumbe what he reveals to us in this prayer is love, uthando. Love among abantu baNkulunkulu wethu. Ngaba iphutha uma ngabe singabheka nje kuphela we ascension kaJesu Kristu, singazange sidlule lapha yana esiphambanweni. Ngoba mhlambe ilapho kubonakala khona loluthando. Mhlambe ingakho lomthandazo ngengathi earlier uqala wenzeke lapha before the cross. Ngoba mhlambe uthando silibona loluthando olukhulu kangaka at the cross. Ngiyakhumbula sisakhula khona ingoma esasishaya osasihlabelela ethi the cross before me, the world behind me. You see, the cross is where we see this love of God. We see uthando olungaka. Azazathi umbhali weingoma zesingisi zaseWeseli athi, see from his death, his hands, his feet, sorrow and love flow mingled down. Yazi ngazuthi there's sorrow on the one side, there's love on the one side. Lezinto lezi ziphothiwe and they mingle down to the earth. Did ever such love and sorrow meet? All thorns compose so rich a crown. Kwenzeke kanjalo at the cross as we see the love of God izosikhulula thina zoni. Lolo thando olungaka olenzeka kudala, lolo thando olungaka sisaluzwana namhlanje. So yikho ngithi ngaba iphutha mhlambe masibheka ukwenyuka kwaJesu Kristu singazange sidlule endaweni yasesiphambanweni, singazange sidlule lapho umsebenzi okhululwa mina nawe wenzeka khona. The cross before me, the world behind me. Azazathi yebo thina sisemhlabeni kodwa sibona abasemhlabeni. Ngokuthi ngesikhathi zonke empilweni zethu we need to put the cross before us, because the cross reminds us of this great love of our God. The cross, as we walk along, that's what we need to carry ngaphambi kwethu. Bese kuthi umhlaba uze ngemuva. Singaflatheli isiphambano kodwa sisibeke phambi kwethu, ngoba kulapho mina nawe sasindiswa khona. Kulapho sibona khona uthando olungaka olenzeka phakathi kwethu. Ilapho kwenzeka khona ukuthi ubudlelwane bethu obasemnqamukile buhlanganiswe khona. Khumbula uJesu Kristu esalenga esiphambanweni aze athi kufeziwe, okusho ukuthi umsebenzi lowo wokubuyisela mina nawe kuNkulunkulu uyise uqediwe, kufeziwe, tetelestai. Yiko ngithi ke uthando olukhulu kangaka
esalibona esiphambanweni ilona thando asinxusela ngalo uJesu Kristu ukuthi njengamaKristu siqhubeke silandise emhlabeni. NjengamaKristu lo thando olungaka siqhubeke lwande libonakale emhlabeni ukuze lo thando laNkulunkulu liyokufika ebantwini ngenxa ukuthi thina njengamaKristu siyathandana. Aze athi umuntu umhlabeleli ngiphe olothando ngizobathanda bonke ngomphefumulo nangengqondo nangamandla onke ngiphe olothando. Ngiyathandaza ke sengathi ngagqwaliseka lo luthando phakathi enhlizweni zethu sithandaze ngekhathi zonke njengamaKristu ukuba sithandane sazisane siphakamisane ngoJesu Kristu. uNkulunkulu abusise ukushunyayela kwelizwi lakhe kuze kube phakade. Amen. Masikhulekele umnikelo lo esiwenzile nganoma yiphi indlela esinikele ngayo. uNkulunkulu Baba wethu, Nkosi yethu enkulu, uNkulunkulu onamandla amakhulu, osiphe zonke iziphiwo esinazo, konke kungokwakho. Umhlaba ungowakho, nathi singabakho. Yamukela lezi thelo zomsebenzi wethu, yamukela futhi ukusebenza kwethu nothando lwethu. Siphe umusa ukuba sinikele kungabi ngemfuyo yethu kuphela, kodwa ngathi uqobo lwethu, njengoba noJesu Kristu wanikela ngegazi lakhe ngenxa yethu. Siyabonga uNkulunkulu onamandla ngakho konke osiphe kona. Wenze ukuthi ngimnikelo yethu uNkulunkulu onamandla isebenze ukwandisa izwi lakho emhlabeni. Sicela lokhu ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Masamukele umusa, ukuthula kwaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke. Makulonde izinhliziyo nezingqondo zethu ekwazini nasothandweni kaNkulunkulu nolondedwana yakhe uJesu Kristu inkosi yethu. Isibusiso sikaNkulunkulu umnini amandla onke, uyise nendodana nomoya oyingcwele asibe phakathi kwethu, sihlale nathi njalo njalo kuze kube phakade. Amen.